మరో ఇద్దరు ప్రముఖులు కూడా ఉండబోతున్నారండి. మీ అందరికీ హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సుపరిచితురాలే శిల్పా రెడ్డి గారు. ఒక గ్లాడ్ ర్యాక్స్ మిస్సెస్ ఇండియా లాగా కానీ, లేదంటే కనుక ఒక ప్రొఫెషనల్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్గా, అలాగే హెల్త్ గురించి ఎప్పుడు కన్సర్న్ ఉంటూ ఎంతో మందికి హెల్త్ టిప్స్ అలాగే ఫిట్నెస్ గురించి చాలా అవగాహన క్రియేట్ చేస్తూ మనందరికీ శిల్పా రెడ్డి గారు చాలా బాగా తెలుసు. కానీ మీలో ఎంతమందికి తెలుసు శిల్పా రెడ్డి గారు ఈషా మెడిటేటర్ కూడా? ఆవిడలో ఇంకొక కోణం కూడా ఉంది. అంటే ఈషా ఫౌండేషన్కి సంబంధించి, లేదంటే సేఫ్ సాయిల్ మూవ్మెంట్ అప్పుడు చాలా బాగా టచ్ అయ్యి సేఫ్ సాయిల్కి సంబంధించి ఒక పాట కూడా రాశారు, పాడి రిలీజ్ చేశారు. అది కాకుండా లింగ భైరవి కానీ ధ్యానలింగ గురించి కూడా చాలా క్లోజ్గా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటారనమాట. సో మోస్ట్లీ మేము మా ఫ్యామిలీ లాగా కూడా భావిస్తూ ఉంటాము శిల్పా రెడ్డి గారిని. సో వీ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ శిల్పా రెడ్డి గారు ఆన్ స్టేజ్ టుడే. సో ఇక మనందరికీ పల్లెపాటతోటి బాగా పరిచయం అయ్యారు మిరియాల గారు. కానీ 2013 నుంచే, అంటే తన సింగింగ్ కెరియర్ ఇంకా స్టార్ట్ కూడా కాకముందరి నుంచే ఆయన ఈషాలో ఒక వాలంటీర్. సో ఈషాకి సంబంధించి ఇంతకు ముందర మనకి ప్రోగ్రామ్స్కి వస్తూ వాలంటీరింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు స్కేల్ కూడా పెరిగింది, తను కూడా చాలా బిజీ అయినప్పటికీ కూడా ఈషాకి సంబంధించి ఏదైనా ఈవెంట్ ఉంది అని అంటే తప్పకుండా వచ్చి వాలంటీరింగ్ చేస్తారు. తన వంతు తను కాంట్రిబ్యూషన్ ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటారు. సో వీ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ మిరియాల గారు ఆల్సో ఆన్ స్టేజ్. సో రామ్ గారు కూడా మట్టి మీద ఒక చక్కటి పాటని రాసి మన తెలుగులో రాశారు కాబట్టి తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా అవగాహన తీసుకురావడానికి ఈ పాటతో మరింత చేరువయ్యారు. సో ఈరోజు వీళ్ళ ముగ్గురు వేదిక మీద ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఈ సేఫ్ సాయిల్ జర్నీకి సంబంధించిన బోల్డ్ అని ఎక్స్పీరియన్సెస్, దాని వెనకాల ఉన్న స్టోరీస్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం కాబట్టి ఓవర్ టు దెమ్ నౌ. Here this evening and for spending this evening with us. I'm going to disappoint you with my lack of Telugu, but we have two more people here who will make up for it, more than make up for it. It was important to me that this journey of Safe Soil is not just something that was experienced by just the people who had the fortune of traveling with Sadhguru. Because when he announced the journey and when he said that he was going to do this motorcycle ride, I don't think any of us really understood the scale at which he was planning the impact. So it was only as the journey, and like he said, 13-14 days later, like cicadas, we all slowly opened our eyes. But it's just that as much as he talked about it, we had never imagined something at this scale. We had also not really understood, as much as we've been part of the foundation, as much as transformation happens from person to person, we meet them on a daily basis when they come for the programs or they visit the ashram. We've not really understood how to look at individuals as individuals, and that you can convince each individual to make a change in their lives or make a choice in their lives that will have impact not just for the people around them, but for many generations to follow. So having been part of the journey, meeting people from all walks of life, all different kinds of social situations and backgrounds, and their passion for this, their involvement with these events, the enthusiasm with which they kind of took it on and made it their own movement, I thought was something that needed to be captured. It was something that... And then we were in this place, and then that Akka said this, and then somebody spoke to somebody who told somebody else, and their mother came for the event, and they spoke to some business contact who spoke to somebody else, and so it was such a network of memories. And every time we met people, this is what we constantly talked about. Every time I met somebody, even if it was the same people, they had newer and newer stories to share. So it became almost like it almost became almost like a school nostalgia, like when you go back and you meet your school friends and you still talk about, in 6th standard this person did this, and in 7th standard that person did that. It was like a much more amped up version of that, because it was a few thousand people who shared this memory. So we interviewed close to 100 people, and you'll see how... Can I have the book, please?
So we interviewed close to 100 people, and then we had to go back and start. Then we had to go back and start culling certain interviews and certain sharings, because there was just too many, and you can see that it's already quite a fat book. And then we had to go back and cut back on a lot of people and their sharing. In fact, I think even Ramana and Shilpaka, so many people participated in the movement outside of the actual journey. People who spoke to their family, people who spoke in their schools. We had children who, convinced their classmates to write letters to their local minister. And then we had school teachers who got their entire school to write letters to the Prime Minister, not just in India, but across the world in various countries. And when those ministers received not 1 or 2 or 100, but a few thousand letters from school children, and individuals speaking to just the people in their society, like people would get their building society together, and when they had a meeting, they would talk about Save Soil. It became something that everybody felt belonged to them. And I think that's a very unique way in which Sadhguru includes people into whatever he would, whatever he thinks is needs action. It's not like I have a plan and I'm going to do it. It's very much about how each individual person makes it a part of their own life, and how they are able to convince one person, 2 people, 100 people, 1,000 people, depending on the level of influence that they have. So this book is a series of sharings. It's about 86 people. Finally, we kind of had to pull some people out because it just became too big. So we have about 86 different perspectives on how the journey started and where we went and what all we had to do. And I think even watching this video, it brings back such intense memories of what that journey was like. So the book is written also from different people's perspective. It must be very clear that it says compiled by Radhe Jaggi, not written by Radhe Jaggi, because we had a group of about 5-6 authors who sat together and interviewed everybody. But many people's writings is in their own words. So we interviewed them, we transcribed their experiences, and then we wrote it in their own words. So you get completely different perspectives, you get completely different language, you get different levels of enthusiasm, different levels of humor, different levels of some slightly painful memories also. I think it's been a labor of love. It's taken us about 2.5 years to put the book together. First, it was about getting everybody to share, and many people were like, oh, it happened 2 years ago, how do we start? But the minute you start talking to them, they can't stop. It's just their memories and their sharing of all the events, what they witnessed, how people stepped up, different kinds of people stepped up and did such really incredible things. Like, for example, and I don't know if you all have heard this already, but for example, when Sadhguru was in Jordan in Wadi Rum, the clutch plate of the motorcycle had completely worn out. And in the middle of a desert, where do you go to replace a clutch plate? But just talking to people along the way, there was a nomadic family who lived in a tent. They saw Kannan waiting outside for someone to come and pick up the motorcycle. So that man, welcomed him inside the tent. What are you doing here in the middle of the night? He's talking about Save Soil. We're here, Sadhguru's here. This is what we want to do. Government policy has to change. This is how it can impact the future. Your children won't be able to eat, and you must also talk about it. He said, come inside, meet my wife. He made tea at 3 o'clock in the morning and gave it to him. Then from Kuwait and from Bahrain, we were calling people to see if they can get the clutch plate, and they brought it. The owner of the showroom wakes up his mechanic at 4:30 in the morning and says, 5:30, you have to be there, you have to fix it and get it back. Somehow by 10 o'clock, 10:30, we have the motorcycle back so that the journey can continue. None of these people are people who have heard of Sadhguru before. None of these people are people who have been involved with Isha before. It is purely the message and a little bit of the madness behind the message, in which they're also moved that they feel that whatever little bit we can do to support this, we must do. One of the days in Austria, the drone, they wanted to get a long shot of Sadhguru on the motorcycle with all the mountains in the background. And so they flew the drone really far. It lost connection with the remote and it crashed into the side of the mountain.
We had only 2 drones. We really needed that drone back. So somebody's brother, somebody, she treks in the mountain. She said, I will get you the drone. So for about a day and a half, she just hiked up the mountain looking approximately where we lost the drone. She searched for it, she found it, and she shipped it to the next place. Just out of her own volition, willing to, go to this kind of extreme to make sure that the journey continues. So there are many, many sharings like this. It was also incredible to watch the relentless commitment of Sadhguru. I think when we came to Andhra Pradesh, Shailajaka had organized a lot of press interviews that had happened. And what we did was we set up interview setups in 2 different rooms. And he had about 8 to 12 interviews that day. So he would go into this room and he would talk about Save Soil, he would talk about the message, he would talk about why it was really needed and what it was. Then he would go to the next room and he would, the same message with the same involvement and the same enthusiasm, he would talk. The journalist would ask the same question because for them it's a new channel, it's a new magazine that they are writing for. They have not been in the previous interview. So he talks with the same with the same intensity and enthusiasm, while the other room is being set up for the new camera and the new thing. So like this 10 to 12 interviews, he just swapped rooms. We went here, spoke to this person, okay, this is done, okay, next room, speak to that person, next room. All of us as volunteers, all the journalists, everybody, the hotel staff are asking, would you like tea, would you like water, would you like this? But he doesn't get a minute because they have only that much time and then he has to move to the next place. So how he connects with each individual, no matter who they are, where they are from, talking about the soil policy, talking about the need for this change to happen in a way that they will understand. Whoever that person is in front of them, impressing upon them the importance of this in a way that is relevant for them. So if it's a younger person, if it's an older person, giving examples that are suitable for them. If it was a school child, giving examples to them. And all the while being on the journey, it was really incredible to be a part of it. It still to this day, I cannot believe that it was something that has happened, even though I was there physically to see it. And this is something that I felt everybody must experience. You must experience the madness that we experienced. The panic of not having the hall ready and Sadhguru's 5 minutes away and the audience is waiting outside and we've not opened the doors yet because we've not been able to set up the chair. Or the panic of not able to get the venue because one officer is refusing to allow us, and then all of us sitting there talking to him, telling him, this is the thing, this is why it's important, this is what we're trying to talk about, convincing him so that he becomes so involved in the movement that he has no choice but to give us the space. And it was not just large venues, it was also just like in a public park. If there were 20 people, he would stop and he would speak to them. If it was an event with a few thousand people, like finally by the time we got to Dubai, we had I think almost 10 to 12,000 people in that auditorium. And unfortunately the leader of Abu Dhabi had passed away in just a few days before that. So the tone of the event, everything, because the whole country was in mourning, it was important to recognize that. And so all the officials were involved in that period of mourning. So then our event was delayed by almost an hour and a half or 2 hours. But 10,000 people just sat in the hall for 2 hours. There's no entertainment, nothing, because everybody's in mourning. So there's no music playing. There's nobody standing on stage keeping these people's attention. But 10,000 people just sat waiting for 2 hours until the time was appropriate. And then finally, I think you saw Sheikh Nahyan saying, my brother Sadhguru. So, until he was able to finish whatever he had to do and come, and then Sadhguru was there on stage. Actually, the book opens with the chaos of the Dubai event, because for those of us who are dealing with media and dealing with PR, we just, we had our heads turned around. And then it starts from London. So if you go through the book,
you kind of travel along with us on the journey. You go through all the ups and downs. Hopefully, you experience also the freezing cold that Sadhguru experienced and the crazy heat of the desert that he experienced. But it is spoken in the voice of volunteers. It is how Magambiri managed the logistics of it. How do you transport all these people who want to volunteer? And then individual volunteers in local places, how they spoke in schools and got everybody enthusiastic so they wanted to come for the event, convincing musicians and actors to lend their voice to this movement, because if they do it, the impact it has is so much more. So these are not, we're all just a bunch of idiots who really don't know how. We don't have any professional training in anything, but just moved by one man's intensity, one man's passion for this, more than that, one man's compassion for everybody around him. We did as much as we could to support that journey, and this book is a series of sharings of all the people who participated. Actually, not all the people, as many people as we could include in the book, all of their sharings. What is incredible is that once the Save Soil movement was over, from then, so many people have been inspired and have gone on to do incredible things. There was a woman, Natalie, from France, who cycled from Paris to India, and she made it for Mahashivratri at that time. Sahil is another boy who cycled from the north of India all the way to Coimbatore. I don't know this person's name, but there is somebody in Andhra Pradesh. There's a very young boy in Andhra Pradesh who walked barefoot for a certain number of kilometers to raise awareness. And then people like Ramanna, Shilpa are singing songs and talking to people about it, because the kind of following that they have, the people that they can influence and impact being that much more, and also being touched and feeling the need to express that creatively, and having other people be moved by their music so that they are also able to be a part of this. It was like reliving that experience. Every time we went back to the editing room and we read all these people's sharings, it's still, when I think about it, it brings tears to my eyes, because people made it happen. Sadhguru is the inspiration, and he is a lone man who, no matter what he puts his mind to, he will achieve. But people who did not understand that they had the capacity for change, they were able to step up and really give their lives to this. You must read it from their perspective. You must understand what it takes for like a random school teacher to step up and do this, or for like a housewife to say, I'm going to go on social media and talk about Save Soil. There were many people who said, Sadhguru, I don't have any followers, only my school friends, 50 people are following me on Instagram. But those 50 people are important to influence. And so they also, talking on their little channels saying, Sadhguru spoke about this and this is what it means. When I was eating as a young woman, what I ate, the quality of food that I ate versus what I'm able to feed my children, the quality of food that they are eating, it has changed so much. The taste has changed. My grandmother knew this and I'm not able to pass it on to my children. So it moved people on various levels. So you must read the book. That's me. Because I see there are some boxes in the book. Can you tell us to how you compile the book together? So it was important to me that the book be read by not just people who are avid readers. There are many people I know who say, I don't read books. So the book is for you also. It's been curated in such a way that if you flip to a random page, you can just read that person's sharing in that event at that moment what they felt. So it's not, if you can read the book from the beginning to the end, then you will travel on the whole journey with us. But if you don't have the time, or if you don't have the inclination to read the whole book, you can just open a random page and get one person's perspective, one person's story, one incident that they were so impacted by. And you can go through it over a period of time. It's full of incredible photographs. I think maybe photographs that people have not seen.
And also we have a few factoid boxes there. So if you don't know anything about the Save Soil movement, if you don't know what the dire situation of the soil is right now, there's enough information there that you can read up about it and be a little bit more informed. Everything has been taken from published papers. The UN has quoted many of these facts, and many of it is research that we have done. We have a little bit of information also about soil policy and what our policy recommendations are. But mostly it's about the journey and how people like you and me stepped up and tried to do something, whatever little way we could do it. Namaskaram to everyone. When I watched the AV today again, it took me back to 2022 and it was all nostalgic, and I was tearing sitting up there because the intensity with which we all felt about soil still continues, and this was only just a reminder and took us back there. I'll try to speak in Telugu as much as I can, but I might keep going back to English. So first, Sadhguru facts చెప్పినప్పుడు తను చెప్పింది ఏంటంటే ఇంకొక 40-60 years తర్వాత అగ్రికల్చర్ హార్వెస్ట్ ఆగిపోతుంది at this rate if you're not even giving focus to soil అని. అప్పటి వరకు మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి మాట్లాడాము, డిఫారెస్టేషన్ గురించి చాలామంది తెలుసు, యానిమల్ ఎక్స్టింక్షన్ గురించి తెలుసు, బట్ సాయిల్ అనేది కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద లైక్ సిలబస్లో అవునట్టు ఇట్ వాజ్ ఇన్విజిబుల్. సో ఎవరికి అది అర్థం కాలేదు. అండ్ తను చెప్పింది ఏంటంటే మనమందరం ఒక టికింగ్ టైం బాంబ్ పైన కూర్చొని వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ డిజాస్టర్ టు అన్ఫోల్డ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో ఇంటెన్స్. అంటే ఆ డిజాస్టర్ ఎంత పెద్దదంటే మళ్ళీ దాని పైన మనం వర్క్ చేసి రివర్స్ చేయలేనంత డిజాస్టర్. సో అది ఇప్పటివరకు ఎవరు మాట్లాడలేదు. అండ్ ఆ ఫిగర్స్ ఫ్యాక్ట్స్ నాకు విన్నప్పుడు ఇట్ వాస్ క్వైట్ షాకింగ్ బికాజ్ ఫుడ్ స్కేర్సిటీ కనుక వరల్డ్లో వస్తే కనుక లైక్ ఆల్మోస్ట్ 7+ బిలియన్ పీపుల్కి ఒకవేళ ఫుడ్ స్కేర్సిటీ వస్తే సద్గురు చెప్పింది ఏంటంటే సివిల్గా బిహేవ్ చేయలేము మనం. హ్యూమానిటీ అనేది చనిపోతుంది. వి విల్ బికమ్ లైక్ విల్ గో ఇన్ టు సర్వైవల్ మోడ్. Riots might occur and we might even not think of killing each other. Suddenly, recently, a few days back, LPG gas taggindi anagane, there was a panic. And fuel also, people were filling their, petrol cars, diesel, they were paying more and just stocking up. So just imagine, 2-3 days LPG gas ledu, fuel idanagane, so much panic happened. Just imagine if there is food scarcity. So that hit me really hard. But this moment is not just about facts and numbers. It is about the spirit behind the moment and the cause. And it might have started like one man's journey, but by the end of it, it became people's journey. Radhe shared so many stories. ఎంతో మంది గురించి చెప్పింది తను, ఎలా వీళ్ళందరూ టైంకి వచ్చి ఇన్ దేర్ ఓన్ వే హౌ దే హెల్ప్ ద మూమెంట్ ఆర్ ద జర్నీ. నాదొక చిన్న డ్రాప్ ఇన్ ద ఓషన్, ఇన్ ద మిలియన్ డ్రాప్స్. కానీ వాట్ ఎవర్ ఐ డిడ్ వాజ్ జస్ట్ small drop in the ocean, but still I'll share what I felt and how I felt for the cause. So first I started talking to people. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరితోని కలిసినా నేను సేవ్ సాయిల్ మూమెంట్ గురించి మాట్లాడడం, ఆ నంబర్స్ చెప్పడం, ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పడం, వాళ్ళకు ఒకలాంటి అవగాహన తేవడం. మా ఐ రన్ అ స్కూల్. ఆ స్కూల్లో టీచర్స్తో మాట్లాడి, పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్తో మాట్లాడడం, ఎవ్రీ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ పైన #సేవ్ సాయిల్ పెట్టడం. దాని తర్వాత ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ సెలబ్రిటీ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. సో వాళ్ళందరికీ దే వర్ క్లూలెస్, లైక్ హౌ ఐ వాజ్ క్లూలెస్ ఇన్ ద బిగినింగ్. దే వర్ అబ్సల్యూట్లీ క్లూలెస్. వాళ్ళందరికీ చెప్పడం, వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం. అండ్ సద్గురు హైదరాబాద్కి వచ్చేసరికి మై డియర్ ఫ్రెండ్ సమాంతా ఆల్సో గాట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ how big this whole movement and how important it is. So she agreed to have a conversation with Sadhguru in Hyderabad by the time we reached Hyderabad, and that also had a huge impact. ఇవన్నీ చేస్తున్నా ఇంకా ఏదో చేయాలి, ఇంకా ఏం చేయగలను అనే తపన.
సో సద్గురు ఇండియాకి వచ్చే వరకు లోపల అనుకున్నాను, నా లోపలే అనుకున్నాను ఒక పాట పాడాలి. పాట ఎందుకంటే నంబర్స్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి ఇవ్వగలదు, కానీ పాట పీపుల్ని టచ్ చేయగలదు. ఇట్ కెన్ రీచ్ పీపుల్స్ హార్ట్. మ్యూజిక్ కెన్ మూవ్ అండ్ కెన్ ఒక స్పందన కలిగించగలదు. సో అది మైండ్లో ఉంచుకొని ఒక మంచి పాట రాయించడం జరిగింది. అండ్ ఆ పాటలో కొన్ని లిరిక్స్ ఇప్పటికీ విన్నా నాకు కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ బ్లేమింగ్ ఈచ్ అదర్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ టు మదర్ ఎర్త్ వితౌట్ బీయింగ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. తెలియకుండా ఎన్నో మనం హాని చేస్తున్నాం మన ప్లానెట్కి, మన అమ్మకి, మదర్ ఎర్త్ ఐ వుడ్ రాదర్ కాల్. సో దాట్ ఆల్సో హ్యాడ్ అ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. అండ్ ఈ 100 daysలో నేను స్విట్జర్లాండ్కి వెళ్ళడం జరిగింది. వాట్ ఐ లర్న్డ్ ఇస్, అక్కడ నా స్కీ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఒక హంగేరియన్. సో తనతో కూడా నేను స్కీ చేసుకుంటూ మాట్లాడడం జరిగింది, ఇట్లా సేఫ్ సాయిల్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది. సద్గురు లండన్ నుండి ఇప్పుడు రైడ్ చేస్తున్నారు. హీ వాజ్ సమ్వేర్ ఇన్ యూరోప్ ఎట్ దట్ టైమ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్. అండ్ తనకి నేను ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే అవసరమే పడలేదు. తనకి ఇమ్మీడియట్గా హీ కుడ్ కనెక్ట్ టు వాట్ ఐ వాజ్ సేయింగ్. ఈ అమ్మాయి ఇండియా నుండి వచ్చింది, ఏదో గురు గురించి మాట్లాడుతుంది, అలా కాకుండా సాయిల్ గురించి మాట్లాడగానే there was an immediate connect. Then I thought soil doesn't know boundaries. It can connect people across the world because we're all from the soil, we eat out of the soil. It doesn't know any discrimination when it comes to cultural boundaries or nationalities whatsoever. And I made him sing the Save Soil song, and he danced to it also. It was so cute. I think it's still somewhere on my Instagram. So he sang the la la le 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 le, and we all danced in the icy mountains of Alps. So ila veelananta varaku whatever we could do, we did. But the biggest takeaway from this moment for me is Sadhguru ignited people, and I felt like if people come together, not out of fear, but with awareness, we can shift the world in no time. Our ignition was needed for us. And I feel the most profound thing is we connect deeper with people on a common cause than what differentiates us or what divides us. So it's like so overwhelming when I talk about it. And I'm sure everyone in this room had a role to play, and I'm honored to be present here. Someone asked me, like one of the newspaper journalists asked me, are you excited to be here? I said, no, I'm honored to be here. I'm overwhelmed to be here. I'm happy to be a part of this massive movement which moved people across the globe. That's fun. Thanks, Radhe, for bringing out this book. This exactly looks like mystic musics. Save soil musics, I think we can call it now. ఆశ్రమంకి వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా ఐ థింక్ సేవ్ సాయిల్ అయిన మూమెంట్ ఒక 2-3 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఇదే డిస్కషన్ ఉండేది. వెదర్ ఐఎమ్ మీటింగ్ సమ్మన్ ఇన్ సౌండ్స్ ఆఫ్ ఈషా, ఎనీ అదర్ మెడిటేటర్స్ ఆర్ వాలంటీర్స్, హూ ఎవర్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ది మూమెంట్, సద్గురుతో ట్రావెల్ చేసిన ఎవరితో కలిసినా కూడా వాళ్ళకి చెప్పడానికి 100 ఉండేవి. సో వీ యూస్ టు పుట్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్, బాదర్ దెమ్ అ లాట్. I think now this will do the job of answering all their questions. More than being a part of the movement, I think I can't call it as being part of it. A lot of ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది కూడా సేవ్ సాయిల్ మూమెంట్లో చాలా కంట్రిబ్యూట్ చేశారు when Sadhguru was here in Hyderabad. But we witnessed one big phenomena. మానవాళి మొత్తానికి ఒక ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్, మట్టి, దాని గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఇన్నాళ్ళు ఎవరు లేరు. సో సద్గురు ఒక యజ్ఞంలాగే చేశారు దీన్ని. సో వి వర్ ఫార్చునేట్ ఎనఫ్ టు సీ దిస్ ఫినామినా. ఐ థింక్ దిస్ వుడ్ నెవర్ హ్యాపెన్ ఫర్ సచ్ ఫండమెంటల్. మన జీవితానికి ఆధారమైన మట్టిని కాపాడుకోవడం అనేది ఎవరు అసలు ఇన్నాళ్ళు మనం అసలు వి కుడ్ నెవర్ ఐడెంటిఫై the problem, the biggest problem.
సో సద్గురు ఎప్పుడైతే సేఫ్ సాయిల్ గురించి ఒక మూమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పినప్పుడు మన అలాంటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటా అంటే ఏముంది 2-3 పోస్టులు పెడదాం సరిపోద్ది అనుకున్నాం కానీ బట్ ఐ థింక్ ఐ స్టిల్ డింట్ మూవ్ అంటిల్ సద్గురు ఫినిష్డ్ అట్లీస్ట్ 20-30 days ఆయన జర్నీ చూసే వరకు కూడా నాలో పెద్దగా ఏం మార్పు అనిపించలేదు. ఐ పుట్ అవుట్ ఎ పోస్ట్ సేయింగ్ దట్ లెట్ us support Sadhguru and Save Soil movement and let us all do whatever possible in our own ways. కానీ ఆయన 20 రోజులు 30 రోజులు అంత హార్డ్షిప్లో ఆయన అలా జర్నీ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు సిగ్గేసింది అది. ఏంటిది మనం ఈయన ఇంత కష్టపడుతున్నారు, మనం ఏం చేయట్లేదు అసలు. నేను అప్పుడప్పుడు బైక్ వేసుకుని వెళ్తూ ఉంటాను సోలో ట్రిప్స్ చేసినప్పుడు ఒక 200-300 కిలోమీటర్లు నడిపితే ఇంటికి వచ్చి వారం రోజులు చెప్తా అందరికీ. సో now I understood what he is going through. సో నేను ఇదేదో కంట్రిబ్యూట్ చేద్దామని కాదు కానీ ఆయన చేసేదానికి మనం ఏం చేయలేకపోతున్నామని ఒక చిన్న సిగ్గుతో పాట రాద్దామని ప్రయత్నం చేశాను. రాసేటప్పుడు నాకు అర్థమైంది, అంటే నాకు నిజంగా ఏం తెలీదు. పుట్టింది రైతు కుటుంబం అయినా వ్యవసాయం చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్న ఏ పనులు పెట్టినా నేను అన్ని పనులు పొలంలో చేసిన ప్రతి పనులను పాల్గొన్నా కూడా యానిమల్స్ లైఫ్ ఉంటుంది అనుకుంటాం, లేదా మొక్కల్లో జీవం ఉంటుంది అనుకుంటాం, కానీ మట్టికి జీవం ఉంటుంది అనుకున్న విషయం అది ఇట్ నెవర్ కేమ్ టు మీ. సో పాట రాయాలంటే రాముడి మీద రాయమంటే రాస్తాం, ప్రేమ గురించి రాయమంటే రాస్తాం, మట్టి గురించి ఏం రాస్తాం నాకేం తగ్గలేదు. సో ఈ రాసే ప్రయత్నంలో ఐ హ్యాడ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. వాట్ ఈస్ సాయిల్ హెల్త్, మైక్రో ఆర్గానిజం ఏంటి, అండ్ హౌ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ అండ్ ఇవన్నీ కలిపి మనకి ఏ జీవి పుట్టాలన్నా మట్టిలోంచే కదా. సో ఈ ప్రాసెస్లో నేను చాలా తెలుసుకున్నాను. రైతుగా ఉంటూ కూడా తెలుసుకోలేను, రైతు బిడ్డగా ఉంటూ కూడా తెలుసుకోలేను చాలా విషయాలు. సద్గురు ఈ పాట రాయించిన సందర్భంలో నేను చాలా రీసెర్చ్ చేసి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాను. సో ఐ థింక్ చాలామందికి, నాకు ఒక్కడికే కాదు ఈ అనుభవం, మట్టి గురించి నాడు ఎవరో ఆలోచించరు అనుకుంటున్నాను ఈయన ఈ విషయం రేపు పైకి తీసుకొచ్చే వరకు. సో we could only say thanks to him for being the pioneer, or just to be the first one to just raise this fundamental thing. ఆలోచన మనం 40-50 ఏళ్ళ కన్నా బతికేలా విషయం మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుంటాం తెలియదు. But I'm so happy that there are so many things, the whole world is moved and supported him in such big way. And now that there is so much work going in the background, and we have this beautiful book, and thanks to Radhe once again. Yeah. నేను పాట చాలాసార్లు పాడాను కానీ అర్థమయ్యేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన సందర్భం నాకు ఎప్పుడు కలగలేదు. Now that you all, or we're all on this same line, so I can just talk a little bit and then sing this song. మాతృత్వం గురించి అర్థమైన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ మాట తెలుస్తుంది. మదర్ అర్త్ నిలువెల్ల పురుడోసుకొని పసిరి పైరుగన్నది, చెట్టు సేమ పుట్టలతో జీవుల మనుగడకు అనువైనది, పురుగు పుట్ర తిరుగాడి సారం మట్టికి తోడైనది, పశుల పక్షుల తోడుగా జీవం నేలపై పారాడినది, వట్టి వట్టేగా అంటావేమో మనుగడ పుట్టేది గిట్టేది మట్టిలోనే కదరా. ఎనీవన్ హ్యాస్ డౌట్, మనం పుట్టేది గిట్టేది పుట్టాల్సింది పోవాల్సింది దానిలోకి కదా. మట్టేరా పుట్టుకకు ఆధారం, సేదిని భారం, అన్నమయ్య ఆకలి తీర్చే మమకారం, మట్టేరా ప్రాణమున్న బంగారం, జీవ కోటి
మనుషుల మనుగడకు నెక్స్ట్ ఫ్యూ లైన్స్ పెద్ద పెద్దోళ్ళు మాట చెప్పారు, దేశం అంటే మట్టేనండి. మరి మట్టి లేకపోతే మనుషులు ఎక్కడ? దేశం అంటే మట్టేనో, మట్టి లేకుంటే మనిషి ఎక్కడో. సారం లేని మట్టిలో నువ్వు సాగట్లా సాగిస్తావా? సాగుంటేనే సౌభాగ్యం, లేకుంటే నిలువలేదు ఏ రాజ్యం. దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలంటే మట్టి మనగలగాలి. మట్టి ప్రాణంతో ఉన్నప్పుడే దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది. పంటలు పండితేనే వాళ్ళు తినగలుగుతారు. తిన్నప్పుడు ఏ గొడవ లేకుండా ఆనందంగా ఉండదు. సాగుంటేనే సౌభాగ్యం, లేకుంటే నిలువలేదు ఏ రాజ్యం. తిండి బట్ట నీడకి నిండు మట్టేరా మూలాధారం. వట్టి మట్టేగా అంటావేమో, మొలకడ పుట్టేది గిట్టేది మట్టిలోనే కదా. మట్టేరా పుట్టుకకు ఆధారం, మోసేది నీ భారం, అన్నమయ్య ఆకలి తీర్చే మమకారం. మట్టేరా ప్రాణమున బంగారం, జీవకోటికి గర్భం, పట్టిపోని పుట్టేరు తీర్చుకోరు. మట్టేరా పుట్టుకకు ఆధారం, మోసేది నీ భారం, అన్నమయ్య ఆకలి తీర్చే మమకారం. మట్టేరా ప్రాణమున బంగారం, జీవకోటికి గర్భం, పట్టిపోని గుణేలను తీర్చుకోరు. What all Radhe spoke and I spoke is something, but this overpowered everything. Power of music, how it touches so deep and brings that spandam on people. Thank you. Right now the book is only available for pre-order, so I got my first copy when I came today to Hyderabad. And I hope all of you get your copies soon as well. అలాగే ఈరోజు ఈ ఈవెంట్ని ఇక్కడ హోస్ట్ చేసిన మీరాజీ అలాగే మహేందర్జీని వి వుడ్ లైక్ టు వెల్కమ్ దెమ్ ఆన్ స్టేజ్. సో ఈ ఈవెంట్ గురించి ఎప్పుడైతే అనుకున్నామో మేము చాలా వెన్యూస్ కోసం చూస్తూ ఉన్నాము. బట్ మన సౌజన్య అక్క హూజ్ సపోర్టింగ్ ఇన్ ద రీజన్. సో అక్క మీరా అక్కని రీచ్ అయితే షీ సెడ్ దట్ డెఫినెట్లీ షీ విల్ సపోర్ట్ అండ్ ఈ స్పేస్ మనకి ఆఫర్ చేశారు ఈ ఈవెంట్ చేసుకోవడానికి. అలాగే అక్క చాలా తక్కువ టైంలో, అంటే ఇది బేసిక్లీ ఒక క్యాఫెటేరియా లాగా ఉందన్నమాట. మేము 2 o'clock వచ్చినప్పుడు కూడా అట్లాగే ఉండింది. బట్ అక్క స్టాఫ్ కూడా మనకి చాలా సపోర్ట్ చేశారు in making all these arrangements. So we would like to thank Meeraji and Mahenderji. సారీ నేను ఇంటరప్ట్ చేస్తున్నాను. నేను ఆర్జే బోర్డుగాడు, ఐ వర్క్ ఫర్ రేడియో సిటీ అండి. నమస్కారం. సద్గురు గారి శిష్యుడిని. ఎంత మాట్లాడినా తక్కువే, ఆ పుస్తకం అంత సైజులో ఉన్న తక్కువే, అది నాకు అనిపిస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు దాకా ఏం చేశామో సద్గురు గారి జర్నీ తర్వాత అది తక్కువే. మనం అని సిటీలో ఉన్న మనం మాట్లాడినా, సోషల్ మీడియాలో ఎంత పుష్ చేసినా, మనం చేరుకోవాల్సింది రోజు మట్టితో మాట్లాడే మనిషిని, రైతుని. మనం కొనే పదార్థాలు ఆ రైతు ఎలాంటి సాయిల్లో పండిస్తున్నాడు, ఇలాంటి సాయిల్లో నువ్వు పండిస్తే నాకు కావాలన్నా అని మనం చెప్పగలగాలి. సో దీనికి క్యాన్ వి టేక్ ఎనీ స్టెప్స్ ఫార్వర్డ్? See, the important thing to know about the Save Soil policy particularly is that it is not about what individuals can do, particularly from an urban situation. It's important, one, to keep the conversation going, and every time that you're in a position where you are able to influence people, it's important to talk about it for various reasons. One is it has to come from top down as well as from the ground up. So now if we look at government policy regarding Save Soil, unless it's implemented in such a way that for the next 30-40 years there is active change in the way agriculture is done, it's not going to have the impact that we want it to have.
if we spend the next 40-50 years changing our agricultural methods in a way that is financially viable for the farmer, then it is possible to turn this around. If we wait for another even 20-25 years before we start making this change, it will take more than 200 years to turn it around. So right now, in the next 10-15 years, it's important that our farmers are empowered to make the changes that they can make. Few changes that have happened, for example, is up until recently, if a farmer grew a tree on his land, the tree did not belong to him. It became part of forest. Now, why will any farmer invest a certain amount of land, invest a certain amount of his money into something that is not going to be financially viable for him? So that has changed now. If a farmer grows a land, it's a financial investment. So, and this has always been there traditionally, that if you had a girl child, you planted 3 trees. So by the time she was 18, you could cut the tree and it gave you a certain amount of financial ability, either for her education or for her marriage or for her first child. And Sadhguru says boys break a lot more things. So for boys, you do 5 trees because you have to lots more expense for the boy. But the idea is that when you have children, you plant, every farming community, every farmer used to plant a certain number of trees, so that by the time their children were of a certain age, it was an investment. So weddings, this, that, everything was sponsored by what that tree had to offer. Unless we allow them to do this, unless we make it financially viable. So we talk about tree-based agriculture. So this is from top down. Policies must change. Policies must support how agriculture can change. So subsidies must be given for tree-based agriculture. What kind of tree must be based on which area you are growing your farm in. And people like to think that tree means forest. Go and plant some forests in the trees. Go and plant some trees in the forest, trees in the forest. The forests have enough trees. If you just take your hands off the forest will be fine. You stop interfering with it, the forest will do wonderfully well. But 70% of India's land is in the hands of farmers. So it is that land that we are trying to impact through a financial plan that has ecological impact. So top-down policies must be aligned in such a way that if a farmer chooses to grow a tree, or if he chooses to bring organic content into the soil in whatever way is possible for him, there are only 2 ways to bring organic content into the soil. Either it is tree waste or it is animal waste. There is no other organic content on this planet that you can bring magically from anywhere else. But we don't have animals on farms anymore, and we don't have trees on farms anymore. So where is this organic content going to come from? Every time you plant a crop, you are taking a certain amount of organic content out of the soil, but you're not putting anything back in. Something by virtue of being born in a rich land like India, we have been able to feed our population. But organic content, for soil to be considered soil, you must have minimum of 3 to 6% organic content. We have less than 1% organic content across the country in all agricultural soils. Some places it's 0.9%, some places it's 0.3%, which means by official categorization, it is sand. This is what UNCCD is talking about. Desertification doesn't mean one day suddenly it will be desert. It is just over the next 20 years, you cannot grow any more plants because there is no organic content in it. Nothing is going back into it. It will naturally turn into sand. But you and I will not feel that. When our children are not able to eat, when our children have to fight for one morsel of food, then they will turn around and say, what did you all do with this world? What have you done and what have you handed over to us? So top-down policies must change in such a way that when farmers make the change, it is in line with what they are able to do and what they are willing to do and what they can do. And then again from bottom up, so Kaveri Calling is a sample project. We say it's a sample project, but it's a massive project. The intention is that we will look at, so the nurseries that we have, we look at what kind of trees are grown in that region and we create saplings based on that. And then we educate them on what are economically viable methods
to do farming. So how much of your land must be under shade? How much of your land must be under tree cover? What do you do in the summer months when you're not growing a crop? What can you grow and put it back into the soil? When we talk about fertilizers and pesticides, people think, oh, just stop all fertilizers, stop all pesticides. You tell me, can we feed our population without any fertilizer or pesticide? It's simply not possible. It's inhumane to ask a farmer who's barely able to feed his family to take on an environmental issue and solve it themselves. So the natural solution is, if you put enough organic content back into the soil, naturally your need for fertilizer and pesticide will slowly go down over a period of time. But if there is no organic content in the soil, how is he supposed to give you food without fertilizer? It just doesn't make sense to ask that of them. So policies also must be in line with that, plus education of the farmer to go back to certain kinds of farming practices based on the region in which he is a farmer. And this doesn't only help with soil rejuvenation. Water retention in this country is an issue. One day we have flood, next day we have drought. Next day we have flood, next day we have drought. People think these are two separate problems. These are not separate problems, except for the Gangetic Plain where we have ice-based water flow. Everywhere else in this country, only that monsoon rain is our source of water for the rest of the year. Every time it rains, because there's not enough organic content, there's not enough tree roots, there's not enough material in the soil to hold the water, it just rushes through and you get a flood. All that water that should have soaked into the earth and stayed there and given us water and perennial rivers for the rest of the year, by the time summer comes, there's no water in it, which means you have droughts. So people think these are two separate problems. It's the same fundamental problem. You must raise the organic content of the soil from whatever it is right now to a minimum of 3 to 6%. This has economic benefits, this has environmental benefits, this has nourishment benefits, because what you and I eat today is not the same as what our grandparents used to eat. We need to eat that much more food to get the same amount of nutrition. One example that we kept using during Save Soil is that if you ate a California orange in 1920, you got to eat 8 California oranges to get the same level of nutrition. Can you eat 8 oranges on a daily basis to get that? It just simply doesn't make sense. So it's a question of improving the quality of our food. It's a question of improving the financial situation of the farmer. It's a question of improving the soil quality, improving the state of rivers in this country. It is a multifaceted solution, but all of it comes from raising organic content in the soil. So what everyday people can do is make sure that the message does not stop, because we are a democracy. Where you place your vote is extremely important. How you influence your local MP, MLA, your state government, your central government, it must be in line with this. If enough people raise their voice, they will have no choice but to make it the national policy. And when we had the event with the Prime Minister as part of Save Soil, part of what we had done was all the letters that children had written, we put them up on boards, and there was just simply not enough space. So we had stacks and stacks of letters on the corridor. So when the Prime Minister came for the event, he had no choice but to see how many children were asking for change. Nobody can not be moved by that. So your commitment as an individual is not, okay, today I said save soil and that's it. Every day, if you think about it, every day if you talk about it to one person, the person you meet on the bus, your auto driver, your cab driver, your taxi driver, he will speak to one more person, he will speak to one more person, and then it becomes something that each individual can make a change about. Yes, of course, if you're doing organic farming in your balcony garden, I have great respect for that. But that is not going to bring fundamental change to the country. If that means you have more education, if your balcony garden is helping you understand the situation better, if it's giving you the possibility to explain to people in a more clear and concise manner, it's extremely important that you do it. But 70% of India's land is in the hands of the farmer. We must support them and help them in every possible way to make this change. And it must happen in the next 20-25 years. Because if we wait beyond that,
it's just going to take 200 years to reverse it, and who knows if we'll be successful at that time. Thank you. And one more. Do we get part 2 for this book? We've just released this book. Let it first get the part 1, then we'll talk about part 2. నమస్కారం అందరికీ. ఒక ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆర్గానిక్ కావాలన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఏదైనా చెయ్యాలి. సో దానికి 100% హెల్ప్ చేసేది ఒక దేశీ కౌ. సో దేశీ కౌ ఉంటే వితౌట్ పెస్టిసైడ్ మనము 20 acres కల్టివేట్ చేయొచ్చు. ఇది మనకు తెలిసిన థియరీ. బట్ తెలంగాణలో ఒక విలేజ్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎవరి దగ్గర ఆవులు లేవు, జస్ట్ బికాజ్ మనం మెయింటైన్ చేయలేం. ఒక విలేజ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పర్ ఫ్యామిలీ 2,000 రూపీస్ తీసుకొని, ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి, పర్ ఫ్యామిలీ 2,000, జస్ట్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ 2,000 రూపీస్. సో ఇట్ విల్ బికమ్ 2 lakhs. సో విలేజ్లో ఉన్న ఒక యంగ్స్టర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆగిపోయి అలా ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొని 2 to 3 పీపుల్కి వాళ్ళు కార్పొరేట్ జాబ్ చేస్తే ఎలాంటి శాలరీస్ వస్తున్నాయో, సో దే ఆర్ స్పెండింగ్ 75,000 to 1 lakh per head. సో ఊరందరివి కూడా వాళ్ళ ఆవులు తీసుకెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళు తీసుకొస్తారు. సో అలా ఎవ్రీ ఫ్యామిలీకి మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ అయిపోయింది, కానీ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ ఒక ఆవును మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో ఇలాంటి చేయగలిగితే ఎవ్రీ విలేజ్లో కూడా సాయిల్ అనేది 100% ఆర్గానిక్ అయిపోతుంది మనకి. సో ఇలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని సద్గురు గారి త్రూలో ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగి అందరూ చేయగలిగితే బాగుంటుందని. So definitely having animals on the farm is a big thing. People also tend to think that animals on the farm, it's about being a source of milk or it's being a source of that. Actually, it is the cow dung and the urine which is the most precious part of what you can get from a cow. Because what that does for soil nourishment, there is simply no replacement. There are many traditional methods of how to transform just cow dung and urine into being an extremely powerful fertilizer. We have a method of teaching this as part of Kaveri Calling. We teach farmers how to make Jivamritam on their farmland. So it's not something they have to buy. It's something they can create for themselves as long as they have some bovine animals on their land. It is also a source of nutrition for their immediate family, whether it's milk or whatever. And many people are growing chicken and duck because the waste from the duck is far more fertilizing, is far more powerful fertilizer than many things that you get on the market. So it's a question of educating them on how to use it and how to make their farms significantly more profitable for them. And the byproduct of that is that it becomes more organic. వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మీ. ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. అది చెయ్యాలి, అంత చేశాక వాళ్ళ చేతికి వచ్చే వరకు కూడా ఫార్మర్స్ భయపడతారు. సో అందుకే దాని సైడ్ వెళ్ళడానికి చాలామంది భయపడుతున్నారు. బట్ ఫార్మర్స్ హూ ఎవర్ వాంట్ టు ట్రై, హూ వాంట్ టు పార్ట్ ఆఫ్ సేవ్ సాయిల్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది? హూ ఎవర్ వాంట్ టు బి అ పార్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ గ్రోత్, సేవ్ సాయిల్ వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది? So as part of this, we have multiple FPOs, farmer producer organizations, and we work with many thousands of farmers. We have a lot of education camps that happen. We have a model farm in Coimbatore near the ashram where anybody can come, spend time, learn how to change the quality of their soil, learn how to change their farming methodology. We have nurseries across Tamil Nadu and Karnataka. We were also working a little bit with the Maharashtra government, and we had set up a few nurseries there. So anybody who wants to come and learn, we are happy to teach. Please come, spend some time with us. We will help you, we will support you, we will make sure that there is a local support for you wherever you are from, so that this process of changing is not a painful process, because it does require a certain amount of investment for the first couple of years. So we'll ensure that there is some support for you in wherever you are from. And
please come and learn everything that we have to teach. Or if you have a group of people that you can put together, we are happy to come there and teach you how it's done. We have many resources that we are happy to make available. We're working very closely with the Tamil Nadu Agricultural University. So anybody who wants to make the change, we are happy to come and teach you, or you're most welcome to come to where we are and look at the changes that we have made and learn from the practices that we have done. Both ways it can be done. Thank you. So hi ma'am, good evening. See, like most of the farmers only depends upon the soil now. సో ఏంటంటే ఫార్మర్సే ఎక్కువ సాయిల్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు. లైక్ ఫార్మర్స్ మీ క్యాంపెయిన్లో మీరు ఫార్మర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు హౌ వాస్ దేర్ రెస్పాన్స్? బికాస్ ఐ వాస్ ఫ్రమ్ ఏ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ. సో పేరెంట్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే దే డోంట్ నో దట్ లైక్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటే తెలియదు, దే డోంట్ నో. సో మనకి పెస్టిసైడ్స్ వాడితేనే పంట ఎక్కువ వస్తుంది, మనకి పంట గిట్టుబాటు అవుతుంది అనేది ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. సేవ్ సాయిల్, డూ యూ రియలీ థింక్ దట్ దిస్ బుక్ కెన్ చేంజ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ అండ్ ద పీపుల్? ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ ఈస్ లైక్ ప్రాక్టికల్. Just 1 minute. You keep saying that farmers are most dependent on the soil. Do you eat food in the morning? Yes ma'am, we are like You ate and came today? Yeah. Where did that food come from? Yeah ma'am, we are like indirectly depending. No. Mostly depending like farmers ma'am. Are you indirectly dependent on your food, sir? Yes. Indirectly? Did you eat the food or somebody else ate the food and you we are almost 80 to 100 members in this hall. Did any one of these do farming? They really grown up for like... No, sir. I'm not questioning where you're coming from. I'm asking you, the fact that you think you're only indirectly related to the soil is the problem. If you eat, then you are directly connected to the soil. It is as much your concern as it is the farmer's concern. Yeah. This book is about people's experience of the Save Soil journey. Okay. But the work we do on the ground is directly with farmers, and farmers' incomes have gone up anywhere from 300 to 800%. We have been working with them on the ground for the last 30 plus years. Okay. So movement is about ensuring government policy happens on a worldwide platform. But actual activity and working with farmers we have been doing for 30 plus years. You must come and visit our farm, visit our farmers in the FPO, and if you have anybody who would like to do it, we are very happy to work with them also. The only thing నేను ఇప్పుడు మైక్ పట్టుకునే రీజన్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ డోంట్ నో ద సబ్జెక్ట్, దే ఓన్లీ నీడ్ దేర్ ప్రాఫిట్స్. సో దే ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ పెస్టిసైడ్స్. ఒక పెస్టిసైడ్స్ కంపెనీ, లెట్ మీ కంప్లీట్ ప్లీజ్. ఒక పెస్టిసైడ్స్ కంపెనీ ఉంటే దే వాంట్ టు ప్రమోట్ ద పెస్టిసైడ్, దే కమ్ టు ద ఫీల్డ్, దే విల్ షో దట్ సో హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది చెప్పి వాళ్ళు దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. అండ్ వై కాంట్ వి, ఈవెన్ ఐ డోంట్ నో దట్ maybe you in the campaign you got participated. Ma'am, I was a degree final year student, I didn't have any idea regarding this, but my question is that why can't we go to the direct to the farmer and we can teach like practically? So many of the farmers they Sir, don't know that's subject. what I am telling you. We are working on the ground with the farmers in multiple states, in multiple districts. This book is about the people who went on the journey and what they experienced. But active work under the Save Soil banner is happening on a daily basis, not just today, but for the last 30 years we have been working and educating and working with them, because we also live along with the farmers. Yeah. But in your mind, I want you to change this idea that I am indirectly connected to the soil. If you wake up in the morning and eat, I want you to know that your body is directly connected to the soil. Madam, what my question is that, like directly అలా అని చెప్పలేదు, but like we are not the farmers and we are not doing a crop what we eat now. Only the farmers do the thing. I was like, Yes, sir, we are working with them also. yeah, that's what I am telling. నేను ఒక విషయం చెప్తా తమ్ముడు, నేను కూడా మా నాన్న కూడా రైతే. ఎంత నాటుకుపోయిందంటే వాళ్ళకి నిజంగా ఎప్పుడు కూడా ఇది సమస్య అనే విషయం ఎప్పుడు తెలియదు. పంట మార్చాలా? అవును, క్రాప్ రొటేషన్. ఒక 2 సంవత్సరాలు ఒక పంట వేస్తే 3వ సంవత్సరం ఒక పంట మారిస్తే సారం పెరుగుతుంది. అవును, వరేసామనుకో మినుముల పెసలు వేయాలి, అప్పుడు కొంచెం న్యూట్రిషన్స్ కావాల్సినవి దొరుకుతుంది. మా నాన్న చేత పంట మార్పించలేకపోయాను నేను. ఇదంతా తెలిసి ఎంత పాట రాసిందని చెప్తున్నా కదా, బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. There is lot of work going on and we all have to continuously work on it. Only then the change will come. Fertilizers వాడు వచ్చి వాడి గురించి వాడు ప్రాఫిట్స్ గురించి ప్రమోట్ చేసినంత ఈజీగా మనం వెళ్ళి చెప్పలేము ఇది. ఎందుకంటే ఫార్మర్కి డైరెక్ట్లీ హీ కాంట్ సీ మనీ ఇన్ ఇట్. వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పి తీసుకొచ్చి
చాలా ప్రయత్నం చేస్తే తప్ప మార్పు అంత ఈజీగా రాదు. బట్ దట్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ గోయింగ్ ఆన్. రాధే చెప్పినట్టు దెర్ ఆర్ మోడల్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ in around Coimbatore and so many places in Tamil Nadu. Okay, sir. It is practically the రైతులందరూ కూడా ప్రాఫిట్స్ కళ్ళ చూస్తున్నారు వాళ్ళు. సో మిగతా రైతులు అవన్నీ చూసినప్పుడు మెల్లమెల్లగా అర్థం చేసుకుని ఈ లైన్లోకి వస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే లైక్ ఐ వాజ్ నాట్ అగైన్స్ నువ్వు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది. బట్ రాధే వాజ్ సేయింగ్ దిస్ బుక్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ చేంజింగ్ పీపుల్స్ మైండ్ రైట్ నౌ. దిస్ ఇస్ టు ఇన్స్పైర్ పీపుల్ వాట్ హ్యాస్ గాన్ త్రూ ఇన్ బ్రింగింగ్ దిస్ చేంజ్. ఓకే సార్. But you must come and you must visit some of our farming organizations and meet them. రామ్ గారు మేబీ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ బై హిస్ క్వశ్చన్ అంటే No, there's nothing wrong with this question. వాట్ హీ వాజ్ ఆస్కింగ్ అంటే మనం ఏదైతే డిస్కషన్ చేస్తున్నామో ఇది ఊరికి వెళ్ళి ఒక సభలాగా చేయగలుగుతామా అలాంటిది అడుగుతున్నాడు. మేబీ టు ఆల్రెడీ దిస్ హ్యూజ్ ఇట్స్ రీచ్ టు పీపుల్, కానీ ప్రతి విలేజ్కి రీచ్ కాగలి అలా ఏమన్నా ఐడియా చేయగలమా అనేది ఐ థింక్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. So Kaveri Calling, this is very much part of that. We travel from village to village and we educate farmers. We were talking to them one person, three people, 20 people. Once impact happened on a few farms, then they themselves would collect farmers and put them together and say, I will get 100 farmers, can you come and teach us? So the people that we are involved with are very much part of the process. Their ideas of farming have changed, their farming practices have changed, their income levels have gone up from 300 to 800%. So only if it works for somebody will somebody else say, okay, it works for them, so let me also try it. So this is part of what Kaveri Calling is. Kaveri Calling is an on-ground example of what the Safe Soil Policy can do on large scale. So thank you everybody for being with us this evening. I think we have some wonderful music coming up with Ramanna, and then we'll all meet you for dinner. Thank you. Maranam
This song is nostalgic because we sang this when Sadhguru was in Hyderabad last time during this campaign. I think a lot of people are here now. I think heard this song and maybe we can have a little bit of that memory of Sadhguru being with us with this song.
Save Soil book is a series of sharings from different people who are part of the journey, and they have shared their experience of being part of Sadhguru's vision for Save Soil and how we made the movement happen. I hope that when you read the book, you feel like you are on the journey with us and that you're inspired to keep the message of Save Soil alive. And you also get exposure to some of the facts behind the soil and some of the facts of what the situation is right now and how we can improve it and what policy changes need to happen, as well as some funny stories, some exciting stories, some painful stories. Everything that we went through, we want you to go through this book. నమస్తే అండి. సేవ్ సాయిల్ మూమెంట్ సంబంధించి 100 days జర్నీని సద్గురుతో పాటు ఉన్న అత్యంత దగ్గరగా ఆయన జర్నీ చూసిన వాళ్ళు అనుభవాలు ఈ పుస్తకంలో రాయడం జరిగింది. మన అందరికీ ఆల్రెడీ తెలుసు విత్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ హార్డ్షిప్ ఆయన 30,000 కిలోమీటర్ల జర్నీ చేసుకుంటూ సేవ్ సాయిల్ కోసం ఆయన కష్టపడ్డది మన అందరికీ తెలుసు. మట్టిలో ఉన్న సారం కోల్పోకుండా ఉండడం కోసం ఆయన చేసిన ఈ ప్రయత్నాన్ని అంత కష్టపడి చేసినందుకు చలించి వీళ్ళందరూ వాళ్ళ అనుభవాలు షేర్ చేసుకున్న పుస్తకం ఇది. ఆ పుస్తకం లాంచ్కి రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. వెరీ హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ మీరు కూడా ఒకవేళ కుదిరితే చదవండి. యూ విల్ బి ఇన్స్పైర్డ్. మట్టి మీద, నేచర్ మీద, ప్రకృతి మీద ప్రేమ పెరుగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ.